okay, no? But sir, I'm on a bed. Why you are sick or you are? No, sir, because the tables are occupied, so the bed is the next best It's place for okay. me. It's okay, no problem. Huh? No problem. So we all are sleeping on bed, doesn't matter. So you are not doing every time, only this time. This is okay, right? Okay, Chitula, you are here, no? Right, okay. So, we were doing the lesson number 7. So, I want you to, each one of you to get a small summary of what we did from lesson number 7 up to now. Right? Just go through the lesson number 7 up to now, one by one I want to take it, because, we must know what we did last time. If you don't know what we did last time, then it is very difficult to start the present from where to go in. If you know the starting what we did, then it's easy for us to pick it up, right? Okay, so Chamat, can you go ahead what we did in the lesson number 7? Make it quicker, we need to have some more practical here. Excuse me, sir. Yes, Last time, sir, I wasn't there, sir. doesn't matter, Buddha, it doesn't matter. So the video is there, no? I have uploaded video, so that day also I was explaining you all. So you have to get ready and come to the class. So why you didn't watch the video, Buddha? Sir, me and Pravash didn't have time because did you watch the news that they said that there was like competition of karate and that? It's okay. So you may go to bed at night, and you could see from 9 to 10, no problem, right? You have 7 days now. So I would like to get in future. I don't like to have reasons like that, Puta. So if you are going to reasons like this, then you will never study, right? So it's okay for the day, but next time, so don't miss this video, right? So this is not only for you, but everybody. Netmi, can you go ahead, Puta? We do lesson number 7, Yes, go ahead. and we learn what is the network, and we learn the things that we can do with the internet, Very good. and we learn what is World Wide Web Yes. and URL. Yeah. Next, we learn what is the website, and we learn what is the web page, Good. and we learn what is URL, Uniform Resource Locator, and what else? So we were doing there. and we learn what is the website. Very good. And we learn the page, and we learn what is the home page. So we stop from there. Am I correct? Right. Any other options are there which we mixed from the lesson from there up to? So today I am going to discuss with you the lesson number 7.3.1. So that means how to identify the secured website, right? So we are going to start from the 7.3.1. So that means how to identify the secured website. So, Aputa? Which lesson means we did? That also we were discussed. Video conference is also we do. Right. So that also we did. Yeah. And then we'll have to go through the email. Am I correct? Yes, yes, yes. So have we done about the email? No. No, right. So okay. Now let me know to discuss with that email part, right? So when we are talking about email, so actually we have to understand the difference between the normal mail and the email.
You know what is normal postal mail? අපි දන්නේ සාමාන්‍ය තැපෑල නේද? සාමාන්‍ය තැපෑල ලියුමක් යවද්දී නේද? අපි ලියුමක් යවන්න ඕනේ. මේ වගේ ලියුමක් ලියවන්නේ නේද? මේ විදිහට ලියුමක් ලියලා මේකට දාලා right මුද්දර මේ වගේ මුද්දර ගහලා ඇඩ්‍රස් ගහලා මේ යවන්න ඕනේ නේද? So when I send this one, there is a letter inside. When we send this, I don't have that letter with me. That letter is going through this mail to the recipient or the person who I'm sending that, right? And this will take sometimes 2 to 3 days, most probably 3 days it takes to deliver this letter to the certain person, right? Even though this letter is been delivered to the certain person, so as I am a sender, I don't have any evidence to say that the letter is being received by the receiver, right? So I don't know. So after another 2-3 days, that means around 6 days around, I will get a return letter like this. Then only I know that letter has not been given, not been sent, right? දවස් 6කට 4 පස්සේ තමයි මේ ලියුම මට ආයෙනවා ඩිලිවරි වෙලා නැත්තම්. ඒතකොට තමයි මම දන්නේ. So it takes long time, and also it get cost. No, writing letters, taking envelopes, and there is a paper inside, right? And I have to put some stamps, right? I have to put some stamps here. So it takes a cost, right? But not like this email. Email is a method that we can send letters through electronic media, where I can send that letter to many people at the same time, and also when that I send the letter, the copy of that is being stored in the computer, right? So that at any time I can look at that. When I send that letter through the email, then I can see if it is delivered. If it is not delivered, after 1 or 2 hours time, it gives us a delivery message, it's not delivered, right? So that's what it is important. So therefore this sort of feature is available in email, right? That's why all the people are using email to send messages, right, through internet. අන්තර්ජාලය භාවිත කරලා ඊමේල් එක හරහා ලියුම් යවන්න හේතුව පුතේ ඔන්නෝකයි. සාමාන්‍ය තැපෑලයි ඊමේල් කියන මෙතඩ් එකයි දෙක ගත්තාම මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් ලොකු පරස්පරයක් තියෙනවා, ලොකු වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ normal තැපෑල පොඩ්ඩක් එහෙම තියදී ඊමේල් වලට මිනිස්සු හුරු වෙලා ඉන්නේ. So there is a good way of communicating messages through the electronic media, right? Can you understand? Okay, shall we write down a heading called email, right? Email. Email is a method of write down, write down. Email is a method of email is a method of email is a method of sending data. Email is a method of sending data through internet මම ඊමේල් එක sending data කියලා දැම්මේ පුතේ මම data කියලාද කිව්වේ Yes, sir.
data කියනට හොඳයි පුතා messages කියලා දාන්න එකට. ඔන්න වරහන් තුල දාන්න messages කියලා. Email is sending data messages, right? Through internet, right? It's a method of quick and easy quick and easy quick and easy way of delivering messages. Quick and easy way of delivering messages. Delivering messages. There are two way of email. There are two way of email. There are two way of email කියලා දාලා යටින් දාන්න එකක් එක තරු දාලා හරි එක දාලා හරි එක free email දෙක නැත්නම් දෙවෙනි තරුව commercial email. Free email දෙවෙනි එක commercial email. හරිද? right, free email commercial email. මොකද පුතේ මේ free email commercial email කියලා මේ දෙකක් කිව්වේ? free email කියලා කියන්නේ අපිට email account එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නොමිලේ. සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. වාර්ෂිකව මාසිකව කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි නොමිලේ email එකක් හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ commercial email කියලා කියන්නේ අපි email එක පාවිච්චි කරනවාට අපි සල්ලි දෙන්න මාසිකව හෝ වාර්ෂිකව හෝ මුදල් දීලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බහුතර සමාජයක් පාවිච්චි කරන්නේ commercial email. So normally we don't use commercial email since we have a email free. We can use the email free. Therefore, most of the people are using free email accounts, not the commercial email accounts. But in a business purpose, in the business matter, some of them are using commercial because they need it's a lawful matter and they need that sort of account. So they use a commercial email, but most of the people use free email. ඒ කියන්නේ පුතේ nominal email accounts අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඒවා open කරලා nominal පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම accounts තියෙනවා. සල්ලි දීලා අපි email account maintain කරගෙන යන ඒවා තියෙනවා. එහෙම ඒවාත් තියෙනවා. අපිට උතර ගොඩක් ඔය business purpose වලට ගද්දි අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ commercial email එකක්. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය භාවිතයට ගන්න ගොඩක් දුරට free email. මොනවද free email? So what are the free emails? Can you tell me one or two email names about the normal free email? කාටද කියන්න පුළුවන්? Gmail. Very good. Gmail, right? Yahoo, very good. Hotmail, very good. Hotmail. Right, good. So these are called, if you want, you can write down in within bracket. Write down in front of the email. So a few name of them, right? Yahoo, Hotmail, Gmail. So you can write down here in top. Okay. In commercial email පුතේ සමහර අය පාවිච්චි කරන SLT email වගේ ඒවා තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරනවා commercial එකට. So if you need any example for here, SLT email accounts. SLT email account, right?
ඒවා commercial තවත් ආයතන තියෙනවා commercially පාවිච්චි කරනවා right. So there are different of these two මේ දෙක අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. So we will learn later on. අපි ඊළඟ පන්ති වල එහෙම නැත්නම් ඉහළ පන්ති වලදී අපි ඉගෙන ගමු මොනවද වෙනස්කම් කියලා. But anyway you can have email accounts. Why do we need to have email accounts? Why do we need to have email accounts? To send messages Very good. to people. Yes, to send messages and to communicate the informations and data or the sending messages and all right. Good. Okay. Then I want to discuss when we how we are going to send messages. What is the button that I have to use? What is the button that I have to use in when sending the email? The compose button. Very good. Compose button. So when you say compose button in the email account, right, you will get a window, a small window, right? ඔගොල්ලෝ compose button එක ගොපුවම මේ වගේ පොඩි window එකක් එනවා. right? ඒ window එකේ තියෙනවා මෙතන 2 කියලා. ඊළඟට CC, BCC, subject, right? What else? Here down so attachment, something like space interface will come. ඒ වගේ interface එකක් එනවා. If you can watch your okay, I will show you. Wait, I will share with you. Right, you can see now, no? So this is the interface. So what is jump? Yeah, I will explain you one by one. Right, so just look at that screen, or if you have in your book, even doesn't matter, it's in the book, right? You see here inbox. Now I will tell you that one. Just look at the here number 3 2 කියන්නේ මොකද්ද? මේ 2 කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුතේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔන්න මම උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. right. මට ඕනේ මැසේජ් එකක් යවන්න net meter. ඊමේල් එකක් යවන්න. හරිද? දැන් net meter address එක තමයි මම හිතලා 2 කියන එකේ දාන්නේ. ඊමේල් address එක. ඒකෙන් කොපියක් මට යවන්න මලින්සට. එතකොට මම මලින්සගේ ඊමේල් address තමයි CC කියන එකට දාන්නේ පුතේ. right? So CC means, what do you mean by CC? Is Carbon copy. yes, very good, carbon copy. Right? Carbon copy. Pahanya, I can't see you. Pahanya ko Devmi. Pahanya Devmi මොකද උනේ? Just check tell her that I asked her about Okay, so the next one is BCC. BCC කියන එකෙන් කරන්නේ මම යවනවා Dionට message එකක්. So I just put the BCC column Dion's address. So that means B means blank carbon copy. B means blank carbon copy. Right. So what is difference between CC and BCC? එතකොට මෙන්න මේකයි වෙන්නේ. BCC කියන එක දැම්මහම BCC කියපු දාපු එකනා දන්නේ නැහැ කාටද යවුවේ කියලා. ඒ වගේම 2 කියන එකනා දන්නේ නැහැ BCC කියන එකට යවුවද කියලා. Right? So that's the difference between BCC and the CC. Right. Next one is subject. Subject කියලා කියන්නේ අපි යවන message එකේ පොඩි heading එකක් මාතෘකාවක්. And then down you can type here, sometimes you can type some small messages in the wide area. And there is a attachment. සමහර software වල attachment කියලා තිබුණා, සමහර software attachment කියලා නැහැ. ඒකේ තියෙන මේ paper clip එකක්. හරිද ප්‍රභාෂර?
මොකක්ද තියෙන්නේ? ප්‍රභාෂර අවධානය ඕන පුතේ. අවධානය නැතුව බෑ ප්‍රභාෂර. ඇහුණද ප්‍රභාෂර? අවධානය ඉන්න ඕනේ. right. එතකොට attachment කියන එක ක්ලික් කරපුවා අංක 7 number 7 attach ක්ලික් කරපුවම මට පොඩි window එකක් එනවා. මට ඕන ෆයිල් එක attach කරන්න. හැබැයි ලොකු data තියෙන files බෑ. සාමාන්‍ය basic file එකක් අපිට attach කරන්න පුළුවන්. attach කියලා click කරලා ඊට පස්සේ අපි send button එක ඔබපුවාම දැන් මේකේ නම් පුතේ මේ attach කියන එක file එකක් attach කරලා දෙනකොට මේ coverpage.jpg කියලා දෙනවා නේ මෙතන. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මේ message එකට saman@edupub.gov.lk කියන මේකට යවන්න එයා attach කරලා තියෙනවා coverpage.jpg කියලා ෆොටෝ එකක්. right? ඒකකින් අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අර send button එක මෙන්න මෙතන දෙන send button එක ඔබපුවාම මේ කියන අයට මේ කියන message එක යනවා. right? okay ඕක තේරුම් ගන්න ඕනේ to cc bcc subject attach කියන වලින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Excuse me, sir. Yes. Isn't this interface outdated, like very outdated? No, this is just to show you and to give you the idea of what the meaning of CC and BCC and all. But this is not the real picture of a email interface, right? This is a cartoon, Puta. Can you understand, Yes. Sadev? This is a cartoon in order to show you the meaning of those commands. It is not a real picture of a email account interface, right? Okay, sir. මේක පුතාලා මේ ඇත්ත ලෙස තියෙන ඊමේල් account එකක් නෙමෙයි මේක. මේ cartoon wise ඔයගොල්ලන්ට මේ මොනවද command වලින් කියන්නේ කියලා අදහසක් දෙන්නයි දීලා තියෙන්නේ. Okay? Right. Then in the same thing there is another few boxes are here. So the one box is inbox. තව එකක් තියෙන inbox කියලා. මේ inbox එකෙන් වෙන්නේ so whatever the messages are coming to your account are being stored in the inbox folder. So once you click it, you can see what are the emails that has been come to you. Okay? And the next one is sent. So send folder means where it shows all the email, all the messages that you have sent to someone else. මම ඊමේල් එකක් යවුවා කියලා හිතන්නකෝ චමත් මම බටන් එක send කියලා කිව්වට පස්සේ ඊමේල් එක යන්නේ මේ send කියන folder එකටයි. ඒක රැඳිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යවපුව ඔක්කොම එන්නේ ඒ folder එකේ. And what do you mean by junk? So junk is a folder where all the unwanted or the computer is understanding that there is some virus or something like, no, unwanted file have been stored in the junk file, right? ඕන් නැති නැත්නම් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් යම් කිසි ෆයිල් එකක් ඊමේල් එකක් ඒක කම්පියුටර් රෙකග්නයිස් කරගොත් ඒකේ වෛරස් තියෙනවා කියලා අන්න ඒ වගේ ඒවා ගිහලා සේව් වෙන්නේ පුතේ කොහෙද මේ junk කියන folder එක ඇතුලේ. Okay? And the next one is trash. Sir, Yes. ඒ junk කියන folder එක computer එකේ අපිට අරින්න දෙන්නේ නැද්ද? පුළා. You can. පුතා junk කියන folder එකට මෙහෙම දෙයක් වෙනවනේ. හිතන්නකෝ පහන්නයා message එකක් එවුවා කියලා ඔයාට චමත් ලියුමක් එවුවා කියන්නකෝ පහන්නයා. right? hello my dear කියලා ලියුමක් එවුවා කියන්නකෝ. එතකොට මේ පහන්නයා එවන ලියුම ඔයාට එද්දි කම්පියුටර් එකෙන් හඳුනා ගන්නවා ඒ ලියුමේ මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා. එක්කෝ එකට virus attack කියලා හරි මොනවා හරි කියලා. So computer will understand there is something wrong with the file. Then that file is not going to the inbox folder. It goes to the junk folder. Right? Junk folder එකට යවුවේ. ඊට පස්සේ දවස් කීපෙකට පස්සේ පහන්නේ වයින් අහනවා මම ඊමේල් එකක් එවුවා හම්බුණාද කියලා. චමත් කියලා නෑ කියලා. ඒතර පහන්නේ ගෙනන ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාගේ inbox එකේ කියලා. චමත් ගිහින් inbox එකේ check කරනවා but it has not there in the inbox. තර පහන්නයා කියනවා එව්වා කියලා චමත් කියනවා නෑ කියලා. අරයා කියන්නේ එව්වා කියලා චමත් කියනවා නෑ කියලා.
So they are arguing like that. But that file may be in the junk folder. ඒක සමහරවිට junk folder එකට ගිහිලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ වගේ වෙලාවට junk folder එකට ගිහලා ක්ලික් කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම එකක් ඇවිල්ලාද කියලා ඇවිල්ලා නැක select කරලා අපිට recover කරන්න පුළුවන් inbox file එකට. inbox folder එකට. clearද? හරි අපි හිතමුකෝ පහන්නේ app එක චමත් කියවුවා කියලා. But there is nothing. ඒකෙ මොකුත් නැහැ. පහන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ hello චමත් කියලා විතරයි. So there is no meaning. හිතන්න something like this. ඒ වගේක් හිතන්නකෝ. ඒක චමත් ඕනේ මේක මකලා අයින් කරන්න email එක. තේරුමක් නැහැනේ. එයාට මකලා අයින් කරන්න ඕනේ. Then that file goes to where? ඒ ෆයිල් එක යන්නේ කොහටද? Trash. Very good. So all the deleted files are being stored in the trash file. අපි මකපු සියලුම files ගිහලා නැදෙන්නේ කොහොමද මේ trash folder එකේ. Clearද? Right? ඔය වගේ ඒවට තමයි අපි කියන්නේ folders කියලා. ඔය වගේ අපි මෙතන නම් කරලා තියෙනවා. Right? සමහරට පුතේ ඔයගොල්ලෝ exam එකේදී මේ වගේ interface එකක් දීලා ඔය විදිහට නම් කරලා ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් මොනවද කියලාවත්. උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් number 3, number 5, number 8, number 10, number 12 කියලා මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන් සමහරට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනුනේ ඒ අදාළ නම් වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා විස්තර කරන්න. ක්ලියර්ද? හරි. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. The basic email interface කියලා දාලා මෙන්න මේ කාටුන් එක ඇඳ ගන්නකො ඔයගොල්ලෝ. send කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ටික මේ වගේ පොඩි කාටුන් එකක් ටක් ගාලා ඇඳ ගන්න. මම හැමෝගෙම පොත චෙක් කරනවා. Just do it in a bit of proper way, right? ටිකක් පිළිවෙල ලස්සන ලියන්න ආවට කියලා ලියන්න එපා. So that's quite hard for me to do. Sorry? That's pretty hard to do considering I'm on a bed. Why you can't? I can't do it. It just won't look good. You want to? I think so. Just try it, no problem, Puta. Devmi, Yes. so the wind is over, no, Puta? What, sir? Wind is over now, no winds now. So I ask you to draw this interface. Wind is over, Pute, no winds now here in Sri Lanka. Sir, එවුණත් තාමත් ත්‍රිකෝණාවලිය ටිකක් තියෙනවා. That's far away from Sri Lanka, only few things only. That's in Sri Kunamali, no, not here. Sir, how's the weather to you, place, sir? It's okay. No wind, no raining. It's getting dark for me, sir. Oh, actually, little bit dark, but no raining. Sir, can you check the chat? I'm reading.
Yes, not write, draw. Draw the interface and just name them only. Okay. Okay, finish. No, also. දවයින් අතුරුදේ මට හෑන්ඩ් රේස් කරන්න බලන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නැති අය කවුද කියලා. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් Tamanට නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. So everybody has an email address, no? Yes, sir. Good. Prabhaswara, what is the difference between email address and web address? ප්‍රභාස්වර my කැමරාව off, mic එක off. mic එක on කරලා කියන්න. No, I am asking the difference between the email address and the web address. Yes, yes, Pahanya? I don't have an email address. Ah, you don't have an email address, right? But do you have a computer with you? Yes,
right. Okay. Kemetma, what is the difference between email address and web address? Chitila, what is the difference between email address and web address? The web address have www Okay, and not have that at and any symbol. very good, Chitila. So, okay, remember when you are having email address, so you have at mark, right? You have at mark. But if you have a web address, you don't get at mark, but you get the www sign, right? So you have to understand the difference between the email address and the web address. Sometimes when I ask you give me your email address, some people are giving web address, right? And if I ask you what is your web address or the URL, they are giving you email address. So you must understand the difference between email address and the web address. Malin Satyana de de ke venese. සර් මාව කට් වෙලා දැන් ආයෙ ජොයින් වුනේ සර්. Then join පස්සේ මම මේ කතාව කිව්වේ පැටියෝ. කාටක තේරුන්නේ නැහැ නේ කියප එක. ඒක නෝ සර්. ඒකනේ. Sadev, just let me know the difference between the email address and the web address. So the email address you have at gmail.com, at yahoo.com, but in a web address you have HTTPS or www dot. Yes, that's correct. So the web address means we're starting with www, right? Email address doesn't start with www, but email address having at mark. Okay, so .com or .lk having both of the email address and the web address, but the difference between the email address and web address is at mark and the www mark. Okay, so you are correct now. You all get understand about that? හැමෝටම තේරෙනවද මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා? yes Yes, sir. sir. ඔව් කියන්න. So what about padlock mark those things? So that we were discussing last time what was the padlock mark. Padlock mark is being shown in the web address. So that means it indicates that web address, that website is secured. There is a meaning of padlock mark. And also that can be indicated using the HTTPS. S means secured. So that we discussed last time. Finish? In down you can write down the example for email address. In your book you get it saman at edupub.gov.lk. So that's an email example for email address. It's not a good, I mean actual one, that is false one. ඒක ඇත්ත එකක් නෙමෙයි බොරු එකක්. ඔකට අදහසක් දෙන්නයි ඔය ලිව්වේ එතන. නානන්දිනී හරිද?
හරිද පුතාලා? Finish, sir. Sir, Yes. I'm finished, sir. Okay. Finished, sir. Right. Okay. So again, then you can look at here. Uh, right. So you get the. I just turn on the Google here. In this Google, right? You see here Gmail. ඔකන්ට පේනවද මෙතන මේ Google එකේ මගේ Gmail කියලා එකක් පේන මගේ mouse එක ගාව පේනවද? Yes. Right. So if you want to go into the Gmail, you click it here. Once you click it here, Gmail account, when you Gmail it, right? It will show you like opening Gmail. My Gmail account is opening here like this. But actually you don't have, if you are not logged in the Gmail account, it's giving you a place where you can type your email address and the password. But now what happened here is I have not logged out my email account. That's why it's automatically open this one. But if it is log out from my email account, then you will be prompted to enter your email account and the password. Then only it comes like this. Now this is my email account. Okay. Now you get here inbox, shared, snooze, important, sent, date, categorize, and there are more. There are like something like here spam, trash. There are many more here. So don't worry about all those things. So what you have to understand is what is inbox and what is spam, trash, what is sent and all. It's you must understand all those few things. Okay, and then here you get the command call compose, right? So this is command call compose. Once you click it only, now here this is inbox. You can see all the inbox addresses are here, right? මම මේක ක්ලික් කරොත් මොකක් හරි එකක් මට පුළුවන් ඒකේ මොනවද තියෙන කියලා බලන්න. right? ඊළඟට sent කියන එක පුපුවාම මට මෙතනට පේනවා පුතේ මම යවුවේ මොනවද කියලා මෙතන යවපුවා ලිස්ට් එකක් පෙන්වන්න කරනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන මම යවපු emails. ඔය වගේ අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද ඒ කියන එක. ඊට අමතරව මට තව email එකක් යවන්න ඕන you can hear compose button. So click on compose, then you will be seeing here the window or something like here. You can hear. Right. So I cannot open that compose interface because my account is full. Therefore, it doesn't allow me to open that one, right? Because my account is full, right? That's what. Right. Then that's how you are going to count email account opening and going into the email and check your email and all. And what I want to explain you is once you are at the beginning that I told you, once you click on that, what will happen? All the interface are coming and
let's say right. දැන් ඔය ඊමේල් account ගැන මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවද අහන්න? පුළුවන්ද ඊමේල් එකක් එහෙම යවන්න කරන්න ඒව වැඩ ගන්න පුළුවන්ද? Yes, sir. The email. So those who don't have the email account and those who don't know how to send the email account, and then please get help from your father or mother or the any elders in order to send and receive an email. ඊමේල් එකක් යවන්න ඊමේල් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න වැඩිහිටියන්ගෙන් කයෙන් හරි උදව්වක් අරන් කරලා බලන්න, because that is important, because for your exam that may come to you. විභාගයට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් හැටියට ඔය ඊමේල් වලින්. ඒ නිසා just go through your emails account, sending email account. ඔයගොල්ලන්ගේ email account එකට ගිහලා තව යාළුවෙකුට email එකක් යවලා බලන්න යනවාද මොකද කියලා, so that you know how to do this one. හරිද? right. ඔතන්ට එනකම් මොන හරි ගැටලු දෙනවද අහන්න ඔයගොල්ලන්? any questions to ask from up to this level? No, sir. No. Right. Then I want to go to a new topic called next one is a new topic is called email. Sorry, HTML. Text markup language. Yes, that's correct. Lesson number 7.4. Lesson number 7.4. Lesson number 7.4 HTML. HTML. Right? So what do you mean by HTML? As Sadhu said, H mean Text markup language. yes, H mean hypertext markup language. So within bracket you can write down the meaning of that, right? Within brackets are down hypertext markup language. So go ahead with writing this. Go ahead with writing this hypertext markup language. Okay? චිතල ඇහෙනවද? පේනවද? තේරෙනවද? Yes, sir. Good. මොනවා හරි දෙනම් හැමෝම අහන්න සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. Okay. Right. So we have a dialogue in the book, right? So if you open your 7.4 lesson number 7.4, so we must understand the dialogue, right? So here dialogue, the boy is saying, "Sister, our teacher told that she would teach us how to create a web page in the next lessons." So that he says that the teacher said that they will be taught about the HTML file. එයා කියනවා වෙබ් පේජ් එකක් හදන්න උගන්වනකවලු ඊළඟ දවසේ. right? ඒ පිරිමි ළමයා කියනවා. එතකොට අරයා කියනවා for what? First you must know what HTML is. මොකටද? පළවෙනිම මොකක්ද දැනගෙන ඉන්න ඕනේ HTML කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කියලා එයා කියනවා. What's HTML?
HTML කියන්නේ මොකද්ද? අනිත් ළමයාත් කියනවා. So it's a very, they are new to that word HTML. Then that girl says HTML is the language to use create web pages. So then HTML is what? A language. HTML කියන්නේ පුතේ භාෂාවක්. That uses to create the web pages. එහෙනම් ඒක තමයි අපි web page වලට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් භාෂාවක් කියුවාම මොකද්ද දකින්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ? භාෂාවක් කියුවාම ඔකට හැංගෙන්නේ මොකද්ද? Letters and words. Okay, letters and words, right? Okay. What else? When I say language, A method of communication between species. when I say language, what do you understand? Not about the dealing with the computer. I mean, it's just a language. Then there are some. A method of communication between different species. No, I'm not talking about the computer itself. I'm asking a little about that. Just the word called language. Language is භාෂාවක්. So when you are saying language or භාෂාවක් ගත්තොත් අපි, so what you can understand at once? What you will remember at once when I say language? Letters and words and sentences. Good. Letters and words and sentences. Right. Letters and words are okay. What do you mean by sentences? What is the meaning of sentences? Actually, Puta, when you say a language, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Right. So when we are talking about the language, right? So one thing is the words, and the other one is the grammar. That is the two main words. You are very childhood. I mean, as you are a baby, how do you going to communicate? Let's say your age is 1 year or 2 years. Then how do you going to communicate? Goo gaga. Yes, and also with some sort of a few words, right? පුංචි වචන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නේද පුතේ? වචන නෙමෙයිද පාවිච්චි කරන්නේ? වචන. අපි කියන්නේ පොඩි කාලේදී සිංහල අය නම් කියන්නේ වතුර වතුර කියයි නැත්නම් ජෝ ජෝ කියයි නේද? ඉස්ලාම අම්මා අම්මා කියයි ඊට පස්සේ okay, only words. Few words we are using. And just a word only we used first. After sometimes we use few words. Then after sometimes we are going to use the words with a proper way of some sort of a grammatical way, right? ඒ කියන්නේ ඉස්ලාම වචන පාවිච්චි කරන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක නම් මේ කතා කරන්නේ නේද? ඒතර කාලයක් ගිහිල්ලා වචන ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ තව ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඒ වචන එක එක විදිහකට හසුරන්න පටන් ගන්නවා. ව්‍යාකරණ කියලා අපි කියන්නේ නේද? පළවෙනිම කියනවා අපි එන්න ඊට පස්සේ එනවා ඔමෝම අර ව්‍යාකරණත් එක්ක යන්නේ. ඔකට මම කියලා තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. පළවෙනිම පුතා අපි පොඩි කාලේ භාෂාව කතා කරන්න ගියම භාෂාවක් නම් ඉස්ලාම් වචන කීපයක් කියලා තමයි අපි අදහස උමාරු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ වචන ටිකක් තව වචන කීපයකට බලනවා. ඊට පස්සේ ඒක ව්‍යාකරණ වගේ ග්‍රාමර්ත් එක්ක භාවිතා කරලා කියන්න පටන් ගන්නවා එහෙමයි. එහෙනම් පළමුවෙන්ම අපි භාෂාවක හුවමාරුවක් කරනවා කියන්නේ අපි ඒ භාෂාවට අදාළ වචන පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ වචන ටික හරියට හසුරවලා නිවැරදිව අදහස ප්‍රකාශ කරන ව්‍යාකරණය කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So when you are talking about a language, so
at once your mind has to go to the words of those languages. Then after that we have to think about the grammar of the languages. So grammar means we know a few words are here, so those words are putting in a proper way and giving an idea. So putting a proper way is known as grammar. නේද පුතා? අන්න ඒ වගේ තමයි, if the HTML also a language, then what we have to do? Then what we have to do? If it is a language, then what we have to do? We have to first of all understand the words. We have to learn words. නේද? අපි පළමුවෙන් ඉගෙන ගන්න ලැන්ග්වේජ් එකක් නම් ඒකට ආවේලේ කියන වචන ටික. දැන් බලන්න සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තොත් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකේ බඩගිනි කියලා කියන්නේ අපි කච්ච කරන බඩගිනි කියන වචනේ නේ. හරි. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට? hungry. මේ hungry කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තේ ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වචන පාඩම් කරපු හින්දා. නැත්නම් කොහොමද දන්නේ? හරි. දෙමළෙන් කොහොමද දන්නේ බඩගිනි කියන්නේ? පසි. පසි කියලා දැනගත්තේ කොහොමද? පාඩම් කරපු හින්දා. හරි. අරාබියෙන් කොහොමද කියන්නේ අපි? ජර්මන් වලින් කොහොමද කියන්නේ? ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කොහොමද කියන්නේ? So then we have to memorize them. We have to understand them. We have to get someone else help in order to find out the proper word. Then we have to by heart it. In the same manner, if you are going to understand about the HTML, that means it's a language, then you have to understand first of all few words are there. Those words you have to understand. Then after that, after sometimes we have to use those words in a proper way according to the grammar. So then that a full idea full meaning of the idea can come out. No? තේරෙනවද මං කියන්නේ? මට කියන්න ඕන කමද පුතේ? HTML කියලා කියන්නේ භාෂාවක් ලැන්ග්වේජ් එකක්. එහෙනම් අපි භාෂාව ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නවා නම් අපි ඒ භාෂාවට අදාළ වචන ඉගෙන ගන්න පළමුවෙන්ම ඒ වචන ටික අපි නිවැරදිව හසුරුවමින් කොහොමද ඒක හසුරා ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ග්‍රැමර් ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? හරිද කෙමත්මා? එහෙනම් දැන් මං කියන්න දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ HTML ෆයිල් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ හදද්දී අපිට යම් අපි කියන භාෂා වචන වලට අපි කියන tags කියලා HTML වල කොහොමද අපි tag එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න යනවා. ක්ලියර්ද? හරි. එහෙනම් බලමු පොඩි මාතෘකාවක් ලියා ගන්න how to create HTML file. එහෙම නැත්නම් how to create web page. How to create web page. අපි දැන් යන්නේ පොඩි example එකක් කරලා බලන්න, right? web page එකක් හදන්න. එහෙනම් ලියා ගන්න. ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. Yes, 6. Okay, sir. Why? You want to go somewhere else? No, sir, I'm just asking. What? You usually eat at 5:30, no? Why? Yes. What time you have to class? I don't have class, I'm just asking at what time this you are ending. Because I started a little bit later, no? So I have says maths class at 6. 6 you have a class? Yeah. It's okay. It's fine. It's fine. It's okay. But anyway, I 6 I will stop it, no problem. So till 6 we do it, right? Okay, I will share with you that PowerPoint slide, so you can write down that one.
Can you see the you can't wait. Write down this one. You all can see that one, no? Finish? Yes, sir. Okay. Now what we have to do is, as mentioned in the in this open notepad, right? So how to open the notepad? Just go to the start, run. So in each and every company you don't get in the start button, then after that run. So what you have to do is, Puta, within bracket I have mentioned you, right? So what you have to do is go to the you press the Windows key and R. Go ahead with me, Mata Kyanda. Windows key ko bagana R akura gahanako. Then you will get the right. ඔයගොල්ලෝ ගන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට රන් කියලා එකක් නේද? එනවා ආවද? Yes, sir. චිතුල ආවද? චිතුල වෙන දේවල් නේ කරන්න පුතේ මට පේනවා. Yes, sir. Windows එක ඔබාගෙන R ගහපුවම එනවා run කියලා එකක්. අන්න ඒකේ ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ මොකක් කියලාද? notepad කියලා. notepad කියලා type කරලා එක වචනයක් notepad කියලා type කරලා ඊට පස්සේ okay බටන එක ඔබන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එනවා පොඩි window එකක්. right? මම මේ window එක පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඒ window එකට type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ command එක. මොකද්ද type කරන්නේ? මේ තියෙන්නේ HTML file එකක්. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මේ තියෙන HTML file එක. මේ පේනවනේ HTML file එක. මෙන්න මේක type කරන්න ඒකේ. හරි. දැන් මේක ලියාගෙන type කරන්න ඉක්මනට.
මේක ලියාගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද ලියන පොතේ පුතේ මේක ඉස්සෙල්ලා මොකද ලියන පොතේ ලියාගන්න ඔය පුංචි උදාහරණ ෆයිල් එකක් HTML වලට So does it have to be exactly like in those pairs? So can it just be like? Yeah, so write down as it is, and this is called zigzag method. So when you type in the notepad also type like this because it's easy, and also it's a standard method. Also, sir, does it have to be in caps or can it be in simple letters? No, it's okay. Simple or capital doesn't matter. But for us to understand the difference between the tags and the normal way, so we put capital. But it doesn't mean that the computer will not understand. No, it can understand. Doesn't matter. I mean, it's not case sensitive. Sir, what is BG color? I'll explain you. So I have one last question. Wait. You all no need to write down now at the moment. BG card. Just delete it. I will explain you each and everything next week. I mean next lesson. Just say no need to write down the BG card. Go ahead like this. I'll explain you what is the difference between them. Sadhu, tell me what's the problem. When you're writing down the color of the font, does it have to be like? Will the computer understand if you write like yellow, red, light blue, or do you have to write the color in hexadecimal code? No, there are 3 way of doing color. So that I will explain you next week because there's no time now. So leave it for next week. We will discuss that one. මට දැන් අදට කියා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට කොහොමද HTML ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියන එක විතරයි. So next week we will do the more practical on that. So those who don't have computer, just get ready to having a computer with me. And it is better if you can logged in computer by itself. Can ඔයගොල්ලෝ computer එකම log වෙලා ඒ computer එකම වැඩ ගන්න හොඳයි. එතන මට share කරන්න පුළුවන් නේ. සමහර අය ඉන්නවා phone එකෙන් log වෙලා computer තියාන පාවිච්චි කරනවා. එතකොට වෙන්නේ අපිට මට share කරන්න බැරි වෙනවා computer එක. So that if you are logged into the same computer, then it is easy for me to share it. මම කියපු එක තේරුණාද දන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් චිතල log වෙලා ඉන්නේ මේකට phone එකෙන් එයා පාවිච්චි කරන්නේ computer එක. එහෙම නේද චිතල? Yes, sir. But I log into me take mama me computer එකෙන් මේ log වෙලා ඉන්නේ. එහෙම ලේසි උතර මට ලේසි මොනවාරි share කරන්න පුළුවන් පුතේ මට. computer log වෙලා ඒකෙම log වෙලා හිටපම මට ඒ computer share කරන්න පුළුවන්. computer log වෙන්නේ නැතුව ගියොත් share කරන්න බැරුව යනවා. එතකොට මට ඔයගොල්ලන් අඩුපාඩු බලන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ log වෙලා ඉන්න computer මේ ඒක පාවිච්චි කරන්න ලේසි එතකොට. දැන් උදාහරණයක් ප්‍රභාෂර log වෙලා ඉන්නේ computer එකෙන්. එයාට පුළුවන් share කරන්න ලේසියෙන්. දැන් එහෙම නැතයි කියලා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ phone එකෙන් log ගන්න phone එකේ කැමරාව screen එකට ලං කරපුවම හරි ඉතින්. But that one is the very easiest way. හරි නේද? ලියලා ඉවරයිනේ. දැන් පුතා මෙන්න මේ අපි මේ type කරපු එක මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ නම් type කරන මම නම් copy කරලා දානවා.
ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන්නේ ඔයගොල්ලන් අර මොකද කොපි කරන්නේ මේ මොකද ටයිප් කරන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරපු නෝට් පෑඩ් එකේ හොඳට අහගන්න නෝට් පෑඩ් එකේ ටයිප් කරලා මේ විදිහටම රයිට් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඕකේ තියෙනවා ෆයිල් කියලා අයිකන් එකක් නේද බලන්න නෝට් පෑඩ් එකේ උඩ තියෙනනේ ෆයිල් කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ ෆයිල් කියලා ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා සේව් කියලා බටන් එකක් control S ගහුවොත් හරි මෙන්න මේ සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම අපිට එනවා පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඒකෙන් අපිට කියන්නේ මේ ෆයිල් එකට නමක් දීලා කොහේ අපිට කැමති ස්ථානයක සේව් කරන්නයි නේද අර වර්ඩ් එක ඉස්සෙල්ලා සේව් කරේ අපි ගිය පාර වර්ඩ් සේව් කරේ ඒ වගේ එතකොට කැමති ස්ථානයකින් ෆයිල් නේම් කියන තැන ෆයිල් එකට නම දෙන්න උදාහරණයක් මම ගන්නම්කෝ මේක test1 කියලා ෆයිල් එකේ නම එහෙනම් test1 කියලා දාලා ස්පේස් දාන්න බෑ ෆයිල් එකේ නමට ෆයිල් නේම් කියන තැනට test1 කියලා දාලා තිතක් තියලා html කියලා ගහන්නම ඕනේ හරිද එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ ඕක සේව් වෙන්නේ මොන ෆයිල් එකකටද පුතේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් හැටියටයි txt ෆයිල් එකකටයි සේව් වෙන්නේ අපිට ඕනේ txt ෆයිල් එකකට සේව් කරන්න නෙමෙයි html ෆයිල් එකකට සේව් කරන්නයි So it worked for me. පුතේ It worked for me. I put a name of a file and then I put .html and then I put yes so put .html then save it so after that you know where you have saved it no just go to that place and double click on that file so that file will be browsing using a browser ඒ ෆයිල් එක අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන් browser එකක් හරහා so that is called web page ඒක තමයි අපි කියන්නේ web page එකක් කියලා පැහැදිලිද just do it and see don't worry if you don't understand now but next week I show you how to do that මම ඊළඟ සුමානේ පෙන්නන එක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඊට පස්සේ අපි practical sessions ටිකක් යනවා ලබන සුමානේ හරි පොඩි practical ටිකක් යනවා කොහොමද web page එකක් හදන්නේ කොහොමද background colors දාන්නේ colors දාන්න ක්‍රම මොනවද තියෙන්නේ ඊළඟට කොහොමද අපි ඒකට photo එකක් දාන්නේ ඊළඟට අපි කොහොමද ඒවා colors කරන්නේ underline කරන්නේ so we will learn each and everything but you have to get ready පැහැදිලිද කොහොමද සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ මොකක්ද සූදානම කම්පියුටර් එකට දාලා ඔය ලියාගෙන කරන ඔය විදිහට පොඩ්ඩක් ready වෙලා ඉන්න so that we can do practical session next week from html right මොනවාරි ගැටලු තියෙනවද අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න කැමත් මා තේරුණාද පුතේ මේ කරපු ටික පහන්නේ Sadev, any questions? No, sir. I'm editing the file again. I changed it back to txt and I'm gonna make some changes. But you are putting txt means it will not the web page, right? It is a text file. Yeah. Because I want to get back the source code to change something. No. If you want to get the source code, I will tell you. What you have to do is go to that HTML file. Okay, right click on it. Right, go to open with, then open using with the notepad. Clear? Yes, sir. Malin sa මොනාරි ගැටලු තියනද පුතේ? No, sir. තේරුණාද කරපු එක? Yes, sir. Dion, any question? Yes, පුතා. මේ වගේ codes මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ HTML codes codes මතක තියාගෙන ඒක තමයි මම කිව්වේ අපි language එකක් නම් වචන කටපාඩම් කරන්න එපා පුතේ. මම කියන්නේ මේක language එකක් කියලා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක අප්‍රියවට හෝ අපහසුතාවයකට ලක් කරගන්න එපා. අපිට කරන්න දෙයක් නම් ඉගෙන ගන්න. කෝඩ් එකක් නම් ඉගෙන ගන්න එපා නේද? භාෂාවක් නම් ඉගෙන ගන්න එපා. අපි එකක් දෙකක් කරද්දී හරියයි. Don't worry about that. You all will learn all those things quickly, automatically. එකෙන් එක කරද්දී බේට මතක හිටිනවා තේරෙන බය වෙන්න එපා. Chitula, any questions? no sir Let me. මොකද තේරුණාද නැද්ද? මොකද කම්පියුටර් එකක් නැත්තම් තමයි පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ වගේ හිටින්නේ. But that also can be managed, right? චමත් මොකද? I understood sir
නයනන්දිනි Understood, sir. ඔව් දැන් next week චමත්තුයි මේ කවුද ප්‍රභාස්වරයන් next week උත් මොන හරි වැඩක් කියලා එයයි ඊට පස්සේ ඕක තමයි වෙන්නේ No, sir. No. next week එනපුත අපි පොඩි activity එකක් කරන්නේ activity කරන්න නම් කරද්දි තමයි තේරෙන්නේ right if you are doing only activity you will learn otherwise it will be Greek for you කරද්දි තමයි තේරෙන්නේ නැත්තම් කරේ නැත්තම් අවංකවම ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැතර මොකුත් නෑ right okay we will see next week then පුතා right okay නම් god bless you පුතාලා everybody god bless you බුසර්ණයි ජෙසු පිටකුල හොඳින් ඉන්න Bye, sir. bye god bless